dazu angelegt, mal darüber nachzudenken, ob man das nicht Hausmittel für Photoshop auch schon machen kann. Da habe ich mir überlegt, das könnte ja mit der Bridge auch funktionieren. Denn Bridge hat eine Funktion zu HTML zusammenfügen, dem es möglich ist, eben auch so eine HTML zu erstellen. Das Problem ist, wie macht man dann das Tonmapping? Also sprich, wie wandelt man das Bild so um, dass man eben diesen HDR-Look, wie man ihn hier sehen kann, dadurch dann erhält. Die Lösung dazu ist ebenfalls mit Bridge. Das Ganze, das ist eigentlich ein ähnlicher Workflow, wie es Carsten Werner vorgestellt hat, nur eben, dass es mit dem Außenmittel ist. Das, was ihr jetzt hier seht, ist im Prinzip dadurch entstanden mit dieser Technik. Das sind also 3 Aufnahmen zusammengefügt worden zu einer HDR-Aufnahme. Und ich möchte euch jetzt mal zeigen, wie man so eine Bild erstellt. Zuerst mal ein kleines also alles ausblendet. Das hier ist eigentlich die Aufnahme, die nach dem Tonmapping rauskommen ist. Und das, was man jetzt hier sieht, sind eigentlich nur kontraststeigernde Möglichkeiten, ein bisschen Farbe kommt noch mit ins Spiel und dann hat man im Endeffekt eine farbenfrohe HDR-Aufnahme ohne viel Aufwand zu haben. Wir gehen jetzt zuerst mal mit Bridge. Wir sehen jetzt hier 3 Aufnahmen. Das ist die Belichtungsreihe, einmal mit -2 Blenden. Das sehen wir jetzt hier, das ist die belichtete Aufnahme, das hier ist mit -2 Blendenstufen. Das sieht man hier rechts an der Seite. Und dann haben wir noch eine, die 2 Blenden belichtet ist. Und diese 3 Aufnahmen fügen wir jetzt mit der Bridge zu einer HDR-Aufnahme zusammen. Dazu markieren wir alle 3 Aufnahmen und sagen dann Werkzeuge, Photoshop zu HDR Pro zusammenfügen. Dann wird jetzt Photoshop gezeigt, wie diese Bilder zusammenfügen. Jetzt eine SSD dauert das jetzt ein bisschen. Das, was man jetzt hier sieht, ist im Prinzip ein HDR im 32-Bit-Modus. Man könnte jetzt hier direkt auch das Tonmapping durchführen, wie das hier zum Beispiel. Und könnte man dann Gamma und Belichtung einstellen, das Detail noch vertiefen, die Lichter. Irgendwann könnte man so vielleicht auch so eine Aufnahme das Ganze
jetzt hier natürlich noch die Linien gerade ausrichten mit der Objektivkorrektur. Du kannst noch ein bisschen drehen, dass die Linien so gerade ist. Man kann noch Farbeffekte einlegen, indem man zum Beispiel auf Farbfläche geht, im Modus weiches Licht zum Beispiel. Und dann so einen etwas freundlicheren Farbton noch mit ins Bild mischt. Vielleicht nicht auf 100% Deckkraft, sondern 50%. Und dann hat man eigentlich schon ein freundliches HDR erstellen mit den Hausmitteln von Photoshop, ohne viel Hexerei. Und ja, ich wünsche euch mal viel Spaß beim Ausprobieren. Ihr könnt auch sehr gerne mir eure Resultate zuschicken. Ich könnte es dann auf meinen Blog stellen, um einen eigenen Beitrag dazu machen. Und ja, ich hoffe, euch hat es was gebracht. Ich freue mich natürlich über Kritik, über Episode.
sieht dieses kleine rote Ding da aus. Das nehme ich für mich als Referenz, das lasse ich so. Und im dunklen Bereich schaue ich einfach nur, wann kommt das erste Schwarze. Da kommt so ein bisschen was. Hier ganz kleine Punkte. Die nehme ich auch. Aha, jetzt sieht es plötzlich schon ganz anders aus. Schauen wir das mal an. Vorher, nachher. Ihr seht, das Bild ist schon deutlich cooler und hat ein bisschen mehr Kontrast bekommen. Jetzt gehe ich mal in den grünen Kanal. Das jetzt Photoshop Cs6. As always, if you don't want to follow along with this tutorial, there's a link in the video description where you can download a template for this, and there's also a few templates for other logos and other tutorials that I made, so be sure to check those out. Okay, so here we are in the new Photoshop Cs6. First thing I'm going to do is create the new document that we're going to be working with. So if I go to File, New, and just change the width and height to quite high, because it's always better to work with a large version, then you can always make it smaller. Okay, so for the width I'm going to use 1024, and for the height I'm just going to use the same. Right, so that is okay. Right, now we have our new project, so the first thing I'm going to do is create the background gradient, just because it looks a little better than if we go for the default white. You can always hide the background layer if you can save it for watermark, and I'll go through that at the end after we're done with creating the logo. Okay, so the first thing I'm going to do is select the gradient tool. And now what we have to do is pick the colors that we're going to use for our transition. So if we click this little box up in the top left here, you'll see that we can pick the colors that we want the gradient to transition between. So if you see these little arrow things, what they're called is they're called stops. If you double click on the first bottom one, you see that we get this box come up where we can choose the color that we want it to be. So I'm just going to pick a greyish color and hit OK on it. And then for the second little stop here, I'm going to change it to another grey, but just make it a bit lighter. Sweet, now hit OK, and then OK again. Now we need to draw our gradient, so click at the bottom of the canvas, holding down shift so it keeps a straight gradient, and then drag it up to the top, and then just leave left click. Okay, now let's get on to creating some shapes. So, if I right click the shapes tool here, and then choose the ellipse tool, before we start drawing our shape, it's probably best if we set up some guides so we can see and position everything in the right places. If you press Ctrl R on your keyboard, you should see these rulers on the side pop up. If you click on one of the rulers and then drag outwards, you should see this little tealish guide if you haven't changed the colors.
Awesome, so now we've got our guide set up, let's get on to creating the shape. Okay, with that ellipse tool that we selected earlier, click in the center of the canvas where we just marked out with our guides and drag out a little bit, and then hold down Alt and Shift. You'll see that the shape extends from the center and it is a perfect circle. Just keep on dragging until it's almost at the edges and then you can release the click. Now, because we're going to be making a few shapes, you probably want to change the coloring so we know which shape is which. If you click this little fill box up here, you'll see that we can change the color. So I'm just going to choose a dark grey. Awesome. Now if we duplicate this shape layer, you'll see why we're going to do that a bit later on, but just duplicate it by right-clicking on it and then duplicate layer. Okay, so now I'm going to cut out a bit of a shape to create that ring around the edge that we saw earlier. So to do this, I'm going to choose the subtract font shape from this first little drop down here. And then we just want to click in the middle of the canvas again, hold down Alt and Shift, and then drag it out so it's just a little smaller than that other circle that we made earlier. Sweet. Now let's change the color just to a light grey with that same color box there. Okay, now we've just got one more shape to make, so if we go back into that drop down list again and make sure you've chosen to create a new layer. Now just click in the middle of the canvas, hold down Shift and Alt again, and then create another circle a little smaller than the previous one, like that. Awesome. Cool, now let's get on to creating some styles. If you double click that ring layer that we made, it should be the middle one, it'll bring up the layer styles and the shadow, gradient overlay, and drop shadow. Now if we click on the shadow text, we'll just change it to that shadow menu. And to create a little highlight, I'm just going to change the blend mode of this to normal, the color to white, the opacity to 100%, distance to 5 pixels, size to 5 pixels, and that's all for the inner shadow. Now you just want to choose the gradient overlay, so once you've done that, just click on the little gradient box here, and we're going to make a grayish gradient like we did kind of at the start. So for this first stop, choose a light grey, and for the second one, choose a lighter grey. Cool, now we're done for the gradients, so click OK on that, and then choose the drop shadow side. And all you want to do in here is change the size to about 20 and the rest should just be fine. So now we're done with the layer styles, just hit OK. Okay, so now instead of doing the whole thing again on the center shape, it's probably easier if we kind of copy and paste the layer styles. So we can do this by right clicking on the styles on, and then choosing the layer style. And then if we go right click on the one that we want the styles to go on. Now here's where we can change the color of the shape. If you select the shape layer, and you see that changes as we change the color. You can of course change this to any color and customize it to your own liking. Awesome, so I think that is it for the shapes. So now we're going to move on to the text. So let's right click the text tool and choose the horizontal type mask tool. Click outside the text and then type in the text that you want. I'm going to use the letters D and 3. And I'm just going to change the font to a font for right. Let's look a bit smaller.
easiest way to do this is simply go to selection. If you hold down Alt and then click the little add layer mask button down here, you'll see that we can hide the text from the shape. Pretty cool. So now, if you want to reposition the text a little bit more, you can click this little chain here just to turn it to lock, and then pretty much it for the text. Now I'm just going to make this look a little bit by adding a few highlights and stuff like you saw in the video. So if you hold down and take on control and on this whole shape background, you can make a selection from it just so it highlights don't go outside of it. And now we just want to build a new button so we can put the highlight on this one layer. And you just want to make sure that you have that above colored layer. Now I'm going to use the brush tool to make this highlight, so if I choose the brush tool, and then in the canvas if I hold down Alt, and then use my right click button on my mouse, I'm going to drag this horizontally so that it doesn't turn to the side. And if you do it vertically so that it doesn't turn to the hardness of the brush. So if I make this about half the size of the shape, and you just want to make sure that you have your white set as a foreground color, and then just click, and if you want to change the layer mode of that to overlay, and if you want to make that highlight a little more or less visible, you can either duplicate it to make it more visible, or you can just lower the opacity to make it a little less visible. So now we're done with that. Now if you want to add some additional gloss, similar to the last one we did, but a little different, just want to create a new layer, and make sure it's at the top of the left, and make sure I've got the selection of blue shade here, holding down control, clicking on that blue icon. Now we only want this to cover half, so if I choose the marquee tool, which is this one up here, hold down Alt to and get rid of the part of the selection. Drag this to about half of that loose section there, and then just head on the black section. So we set white as our foreground color, and then I hold down all the others. It's going to fill this selection to that layer. And now if you just want to change the layer mode to screen, and then you can lower the opacity to the color lighting. You can always change the color by double clicking this blue shade icon, and then just clicking on it, just going to update live, so you can kind of go through it, pick the best color that you want, and see your logo. Okay, so now it's basically finished the logo. If you wanted to save it as a watermark, so you can kind of put it on your videos or use it as something else, then you just want to hide that background layer that you want to start, just by clicking this little hide button or that little icon that you see inside the layer. And now if we go to File, and then click Save, if you change the file type to PNG, which will keep the transparency, and then just hit Save, and then we're done. So, thanks for watching. If you like this video, be sure to click the like button below, and add it to your favorites, share it with your friends, and leave a comment below telling me what you thought. As always, if you want to see more tutorials that I upload, be sure to click the subscribe button as well. Just one more thing as well, if you want to follow me on Facebook and Twitter, basically you'll be able to keep up with all the updates, tutorials that I'm making and coming out. You can also submit tutorials that I might be able to make in the future. You should like me on Facebook and follow me on Twitter. Links in the video.
Ahora, crearemos luz neón. Para ello, después de finalizar, nos vamos a opciones de fusión, resplandor exterior, ajustamos color, brillo, tamaño y los que se nos ocurra en esta opción. Así que utilizaré los destellos de luz optical nucleares, mis favoritos. Les regalaré dos en la descripción del video. Bueno, los intentamos y ponemos en modo de trabajo. Que no, les diré cómo poner delgada las puntas. Usaremos herramienta prima que vemos utilizando como en el video. Hecho eso, tomamos un pincel de tamaño de 5 píxeles, presionamos entre 5 y ajustamos sus valores importantes. Y lo que hago. Una vez hecho los ajustes, presionamos la tecla y para borrar el trazado de herramienta que tuve que descargar el Photoshop Cs6, ya que el Cs6 no tiene el filtro de cromo, es decir, el filtro que les mostraré a continuación. Dejaré una carpeta llena de dragones, espero después de este de agua, será el de fuego, espero. Bueno, acomoden los ajustes que tengan que hacer, traten de que queden detalles así como mi ejemplo, los detalles serán dependiendo el tamaño original con el que trabajarán, ¿entendido? Después, conseguimos guardarlo donde recordemos y querramos, cerraré el CS3, ya que me gusta trabajar con el CS6, aunque no tenga sus filtros veteranos. Bueno, continuemos, yo al abrir el PS, CS6, usaré una modelo, yo se las dejaré en la descripción del video, recortadita, y en buena calidad, así que no es tan necesario que mire cómo la recorto, claro. A menos que quieran aprender a recortar si eres nuevo en esto, el filtro que estoy usando, se llama extraer, claro su uso básico es el que estoy empleando ahora, para saber más de él, mira mis videos anteriores, suerte. Después de extraer, yo en un escenario que creo, importaré a la modelo y al archivo de .png, enseguida empezaré a darle vida al agua, tal vez no sea en breve, pero ponga muchísima atención. Pero antes, quiero que miren cómo usan la imagen con herramienta pelo y un poco de herramienta goma.
Yo creo que esto ya sería todo, lo demás pues es fácil aplicarlo sin decirles cómo hacerlo, ya que el video les da el ejemplo y la idea. Recuerden que todo lo usado en el video estará descargable en la descripción del video. La mayoría de las imágenes se ponen en modo de trama, así que pues el dragón ya está. Si quieren aplicarle algo más, pues será decisión suya de usted. Bueno, yo aplicaré ajustes tontos, inútiles e innecesarios, pero pues es mi imagen, yo aplico lo que quiero. Pueden ver mis errores que cambio, modifique la imagen del humo, pero al final terminé quitando la XD. Bueno, saludos y buena suerte.